Nsellmilkom u għal darba oħra nagħtikom merħba għal dal-programm tagħna Wow fejn jien Joseph Chappara flimkien mal-ħabiba tiegħi Beverly Rimmer għal darba oħra se nitkellmu fuq suġġett li huwa interessantissimu. Mela sissa għamilna ħafna programmi illi lilna qegħdin jesponuna biex nifhmu iktar aħjar dan il-ġisem kif jaħdem u għaliex u kif nistgħu inġeluh jaqdina bl-iktar mod possibbli. U kif tafu dal-aħħar ġimgħat konna qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-mod ta' detoxification tal-ġisem, kif nistgħu innatfu l-organi tal-ġisem b'modi differenti u b'modi wkoll naturali. Illum li għandna interessanti hu illi ħan nitkellmu ma' Beverly fuq suġġett li huwa assolutament relatat, jaħdem flimkien ma' detoxification. Mela, fil-waqt li aħna konna qegħdin nitkellmu fuq id-detoxification tal-ġisem, illum ħanaraw x'relazzjoni għandu il-ġisem mal-moħħ, mal-mod ta' kif aħna naħsbu fuq l-affarijiet, mal-mod ta' kif aħna inħarsu lejn il-ħajja, mal-mod ta' kif meta jiġrunna affarijiet aħna nirreaġixxu b'mod minflok b'mod ieħor u allura x'riżultat nieħdu minħabba fek. Hello, my friend Beverly Rimmer. How are you? Oh, I'm good. Yes, it's always so nice to have you around. And I am explaining to our numerous audience, which, by the way, I would like to mention, and I would really like to show our gratitude for the amount of positive, very, very, very positive feedback that you are giving us. Il-mod ta' kif għanna l-dan niskolla l-qed jisimawna u jagħtuna feedback tajjeb ħafna ta' dak li qegħdin nagħmlu. So, Bev, I am also introducing the fact that we've been talking about detoxification of the body, physical detoxification. However, it's very important to see how it relates directly to the brain. And if it does, then obviously we need to know as well how to detoxify the brain. So let's go to the first step. What is the relation between the physical body and the mind? I think the mind and body connection is my first go-to, always, you know. Thoughts are incredibly powerful, and thoughts invoke feelings, you know. That's right. And those feelings activate our reactions to things. It's the actions we take, our behavior. And it's those physical actions and reactions that literally create our lives, including ourselves. And I think the biggest point about the mind and body connection is that you've heard the saying, as above, so below. You know, and as above, so below literally is, above is our thoughts and below is the outcome. So if you have a frequency in your thoughts and it's a low frequency, so it's a negative thought, that's going to mirror in every aspect of your life, including your cells, including your genes. Great. Okay? So, mela, ħalli nispjegaw għax din hija xi ħaġa importanti li nifhmuha. Mela, jien staqsejt ovvjament x'inhi l-relazzjoni li hemm bejn il-ġisem, il-fiżiku tagħna u l-istat mentali tagħna. U li qed titkellem fuqu Beverly illi aħna meta nitkellmu qed niffurmaw ideat u qed dawn l-ideat ukoll qed jidħlu qed naċċettaw wħud minnhom qed inwarbuhom u dawn jinżlu fina bħala emozzjonijiet.
Emozzjonijiet li idejquna, jinkwitawni, għamluna ferħanin, jatuna ħafna motivazzjoni għal-ħajja, jiddependi. Dawk li aħna ngħidulhom frekwenzi. Mela, jekk jiena bniedma pessimista illi xi trid bħalissa d-dinja magħluqa, ma qed neħdu xejn, inħossuna magħluqin b'dan li għaddejjin minnu, il-frekwenza qegħdin misfel. Għaliex għax din l-inna titfana l-ura u l-inna taffetwana u di interessanti ħafna. Illi dik it-tip ta' frekwenza miex biss taffetwa il-mod ta' kif aħna inħarsu li l-ħajja b'mod pessimist, b'mod negattiv. Imma qed taffetwa wkoll iċ-ċelloli tal-ġisem. Mela hemm hija il-konnessjoni. Il-frekwenza li aħna qed noħolqu moħħna qed taffettwa direttament is-sistema fiżika tagħna. U meta aħna nużaw l-espressjoni ta' as above so below, dak li jiġri l-fuq ikun qed jirrifletti dak li qed jiġri isfel. Dan jgħod ħafna għal dan li qegħdin ngħidu, illi dak li qed iseħħ fil-moħħ jirrifletti eżatt dak li qed jidher fil-ġisem. Għalkemm maħniex narawh, jien ma narax id-dwejjaq, jien ma narax il-frustrazzjoni, nara għax inħossa ma' ħadd ieħor. Imma mhix fiżika, mhix tazza, mhix bajro, imma qedem. Bħal meta bniedem jidħol fil-kamra rrabjat, kif jidħol inti sek tixxokkja ruħek. Għaliex għax qed jgħaddi messaġġ sigrit silenzjuż ta' rabja, ta' frustrazzjoni. So I am giving another example, adding to what you have said, Bev. It's like, to explain to our viewers a little bit more, this thing about frequency, yeah? And I said this is the same thing, like when, if we are talking here so calmly and relaxed, and somebody would come in, you know, with a lot of anger inside. Not saying a word, but the minute it comes in, boom, the whole energy field changes. And we immediately start to feel very anxious. Absolutely. You know, that's called atmosphere. And so the atmosphere within which we're sitting or standing or working or living can feel very heavy, very dark, or it can feel very light, you know, and very positive. And the energy in that atmosphere is changed by people in that atmosphere and what they bring in. In many times, you know, you can go to a gathering, a wedding or an event. That's right. And the atmosphere feels good. And you could meet somebody, you've never met them before. And you feel like you've known them all your life. Yes. Because their frequency is vibrating at the same level as yours, and like attracts like, you know, but you can equally meet somebody that you're repelled by because their frequency is just so far away from yours. And, you know, again, you want to distance yourself because it doesn't feel good, it feels awkward. Great, yes. So, mela qegħdin nitkellmu fuq din l-idea ta' frekwenza u qed tispjega Beverly kif biex nifhmu sew x'inhi din l-idea ta' frekwenza. Kif tajt l-eżempju jiena ta' dil-persuna li tista' tidħol fil-kamra u tkun vera rrabjata bla ma titkellem xejn inħossuna hekk, qed waħna nafu nistgħu nirrelataw kemm il-darba nistaqsi lilkom iltqajtu ma' persuna u f'daqqa waħda titkellmu magħha tħossukom happy, tħossukom iskom ilkom tafuha. Jew bil-kontra tiltaqgħu ma' xi ħadd u f'daqqa waħda tħoss isu hemm silġa kbira li taqtek minn dil-persuna. Din taffettwa l-atmosfera u ma sax biss ma' nies jista' jkun li inti jinnaf tidħol ġo post. Bniedem jidħol ġo post jista' jkun l-isbaħ palazz. Imma kif tidħol, l-isbaħ farmhouse, ma toġobni xejn. Mbagħad tista' tidħol ġo gorboġ u tħossok fis-seba' sema. X'inhi din il-ħaġa illi taffettwa illi toħloq din?
hija purament din il-frekwenza illi tinħoloq fl-atmosfera. U li aħna peress li aħna nies sensittivi u li għanna dik isu għanna kalamita, magnet, aħna ħafna drabi niltaqaw u insibu li nkunu qegħdin fuq frekwenza tajba ma' nies li kollhom ftit jew wisq l-istess idea tagħna, l-istess ħsibijiet tagħna. Bil-kontra, jekk jiena bniedma li għandi l-pożittiva li jiġrili inħoss li hemm li l-affarijiet jistgħu jkunu tajbin. U persuna oħra li għandha affarijiet materjali ħafna iktar minna imma qatt ma titħaq, qatt ma titbissem, qatt ma tapprezza x'għandha. Ma nistgħux niltaqgħu. Kemm il-darba morna funeral. I'm mentioning how many times have we attended the funeral? And it's supposed to be sad. But the peace that you feel inside is incredible. Imma l-paċi li jkun hemm f'dik fil-knisja, fil-post fejn tmur. Serenità kbira. U ġeħtalb, għax aħna sakemm mbagħad noqogħdu u nifhmu illi minħallina ikun qiegħed f'post iżjed seren, fejn eventwalment irridu nisperaw nispiċċaw aħna wkoll. Imma ġieli wkoll tmur, and then on the other hand you can go to a wedding, yeah? And which is supposed to be a very jovial thing, and you feel this heaviness. U ġieli jista' jkun li tinti tmur suppost qed tiċċelebra bħal mutiċ, u flok ma jkun hemm dak il-ferħ, dak il-gost, jkun hemm dit-tensjoni għaddejja l-ħin kollu u ma tħossokx tajjeb. So I hope that we have explained, nispera li spjegajna tajjeb ħafna din l-idea ta' frekwenza biex issa nifhmu iżjed. When we are talking about frequency, we also hear words like consciousness, subconscious, unconscious. Ħafna drabi aħna nisimgħu dal-kliem ta' tkun konxju jew fis-subconscious tiegħek jew li qed tagħmel mhux qed tagħmlu konxjament. X'inhi d-differenza u eżatt kif nistgħu aħna nifhmuhom biex narfu kif qed jaffettwawna wkoll bħala persuni. So if you can go a little bit into detail about these three aspects, then perhaps we can also understand better how and why the body responds, the way it does. And I think, it's got to be understood that it's a two-way response. So it's a body and mind connection. It doesn't start here and just go down. It reverberates up. I think a good example is how we feel in different environments. We don't really understand why, but we have this feeling good in an atmosphere or feeling bad. Another way within which our thoughts, our conscious thoughts, these are things that we are aware of, can affect our body very quickly. Have you ever experienced where the hairs on your arms stand up? That's right. Now, that is a thought that converted into a feeling that literally had a physical reaction and made the hairs, all goosebumps, all happen on your body. That's a physical reaction to a thought, followed by a feeling, followed by a physical reaction. Tajjeb. All right? Mela, biex nibdew nifhmu ħaġa. Mela. Beverly qed tispjegalna kif nistgħu nifhmu b'mod faċli ħafna din ir-relazzjoni ta' il-mind and body, il-ġisem u l-moħħ. U mhux hija il-moħħ u l-ġisem biss, imma di terġa' tiġi lura. Jiġifieri dak li naħseb li jaffettwani fiżiku. Mela, jekk aħna noqogħdu niftakru ftit, kemm il-darba x'ħadd pereżempju jkun qed ikellmek, mbagħad jgħidlek xi ħaġa u f'daqqa waħda inti tħoss tgħidlu ieqaf għax qed inħoss ġismi iqum xewk. X'ikun qed jiġri? Dak li nkun qed nisma' konxjament għax aware minnu għax iva qed nisimgħu u qed narfu. Mela meta qed nitkellem fuq il-konxju, qed nitkellem fuq xi ħaġa li mhux
qed nismaħħa biss u nibqa' għaddejja bli qed nagħmel, imma qed nismaħħa u qed nifhimha, qed indaħħalha ġo fija. Meta jiena qed nifhimha sew, qed tagħli reazzjoni. Issa jekk di tkun xi ħaġa jew ta' ferħ kbir, jew ta' uġigħ ta' qalb. Ġum, il-ġisem jaf dak il-ħin eżatt jirrispondi u jurik b'mod fiżiku kif qed jiġi dil-emozzjoni qed tiġi affettwata fil-ġisem. Absolutely. Another one which we see a lot and we experience a lot ourselves as well is nausea. So if we have a shock or something awful has just happened, we have feelings, physical reaction of nausea. Yes. Tremors, when people have a shock, they start to, you can see it with your eyes, you know. This is the way the cells in the body are reacting to the thought and feeling. This is the action, physical action. So you can see how that energy flows to a vibration, flows to a frequency, and the frequency has a physical reaction. Mela, u hawnhekk qed tagħtina iżjed eżempju ċari ta' dan illi qegħdin ngħidu tal-frekwenzi. Illi jekk inti pereżempju tkun għaddej minn trauma jew xi ħadd jagħtik aħbar vum sajjetta fil-bnazzi. Daqqa waħda tgħidhom qed ħossna ħażin, qed inħossni niddardar. Jew inkella hemm nies illi jibdew itertru bil-qata li jieħdu sewwa. Dak hu rispons, dik hija reazzjoni li dak li qed tisma' qed jiġi assimilat f'emozzjoni, qed jinżel fiċ-ċelloli tagħna u ċ-ċelloli tagħna qed jagħmlu reazzjoni. Mela hemmhekk fejn aħna qed nifhmu sew kif dak illi aħna nirċievu nisimgħu, mhux nisimgħu biss, imma meta qegħdin ninsegwu, meta qed nisimgħu u qed nieħdu l-effett tiegħu qed jiġi minn ħsieb jew minn aħbar li qed nisma' qed tiġi għall-emozzjoni għall-frekwenza illi taffettwa lill-ġisem. U hemmhekk fejn allura nistgħu sa daw li jidhru li qed narawhom li inti tara bniedem tgħid qed iħossu ħażin, qed nara ħadd jibjat. Jew tara xi ħadd qiegħed f'daqqa waħda qed qisu qed jitlef il-bilanċ. Tarhom daw, tarhom. Imma mbagħad hemm affarijiet oħra illi jkollhom l-istess effett li maħniex naraw imma jkun qed jiġri ġewwa. So how about those frequencies which we cannot actually see? Yeah, What happens there? I think with frequency, it's understanding, you know, how thoughts and feelings have a very unique frequency of their own. And a frequency has a scale, you know. So we've got very high frequency and very low frequency. And wherever they end up, will have the same reaction. A classic example is white coat syndrome. So this happens to people who have a fear of going to the doctor. Their blood pressure will rise. You know, some people faint. Yes. Now, this is from a thought that creates a feeling, the same frequency, that manifests in blood pressure going sky high. You know? And so that's just one example of numerous, how thoughts create a cellular change in the body that affects the way organs react. Okay, that's very, very important. Right. Mela, importanti li nifmu sew x'inhu huwa dan il-proċess. Għaliex kif qed tgħid Beverly illi meta aħna nkunu għaddejjin minn ħsieb li jidħol u jiġi f'emozzjoni u f'daqqa waħda dana li nnaqiet jaffettwana, jista' jkun illi dana maħniex narawh, imma il-mod ta' kif nirċivuh nejja ngħidu, x'għad jgħid in-nies għandu ġieħ ta' dars, ta' dras. Kemm hawn nies jibżgħu marru għand dentist? La, għax nibżax l-ġieħ, ma ħanini taf, illi l-ġieħ ma se jgħaddi waħdu. Ġifieri jekk l-ġieħ ma se jgħaddi waħdu, importanti li
jew inti se tagħżel illi se tibqa' tibżal u toħloq din l-ansjetà fik. Bniedem imur għand tabib. Jaf li għandu bżonn imur għand tabib għax għandu ċertuġi, ma qabel imur tara kważi jaħas ħażin. Itella l-pressjoni, ma jkunx jaf x'inhu jagħmel, jitfixkel. Għaliex il-ħsieb qed joħloq biża'. Il-ħsieb qed joħloq biża'. Bħalissa għaddejjin naqra minn dil ħaġa illi nisimgħu xi ħaġa fl-aħbarijiet. Biża' mela ma nagħmlux hekk, ma nagħmlux. U l-biża' qed taffettwa ċelloli li aħna magħmulin minnhom tal-ġisem u dawn iċ-ċelloli li l-organi tagħna huma mibnija minnhom daw jibdew jiddajfu. Jibdew jaffettwaw ruhom b'infezzjonijiet għax jibdew ishom jeqrasu u jaffettwaw il-mod ukoll ta' kif jaħdmu l-organi tagħna. U hemmhekk fejn tiġi serja l-biċċa illi jekk jiena se nħalli dal-ħsieb li jaffettwani u jagħtini dawk il-palpitations kollha fil-qalb u jħallini nibża u jħallini naqta' nifsi. Di se tiżdied. Irridu niftakru il-forza li għandu il-moħħ. U għaw se nitkellem naqra ma' Beverly. Dan hu suġġett tal-qalba ħafna, kif tafu, u għandna hawnhekk fejn nixxalaw. I am saying, Beverly, this is one of my favorite subjects. So, as you can see, I am very passionate about it. Okay, so, but it is important that we really go into this detail. You know why? Because you are explaining very well, you know, this idea of how we create, actually, our own fears, our own state of being. You wait a little bit because we have to stop for adverts and then we'll come back to Beverly and we will go in detail about this. Mela qed nitlobkom tifqu daqsxejn magħna għal ftit riklami ibqgħu hemmhekk għax se nidħlu f'suġġett interessantissimu. Jiena ftit ieħor wow magħkom. Mela għal darba oħra magħkom, wow il-programm tiegħi Ġożett Ċappara u Beverly Rimmer fejn flimkien illum qegħdin niskopru ħafna fid-dettall u narblu x'inhi l-konnessjoni tal-moħħ u l-ġisem u kif taħdem u x'saħħa jew x'poter għandi jien bħala persuna fuq in-nifsi. Mela, konna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi ċerti emozzjonijiet jisemmu ranti t-tabib u jinnibża mit-tabib. Nibża, pum, noħloq palpitazzjonijiet, pressjoni, eccetera. U hawnhekk fejn se nkomplu niskopru ma' Beverly dawn ir-reazzjonijiet meta qegħdin jinħolqu eżatt il-ħsara li qed jagħmlu fil-fiżiku. So I am, for the sake of those who have just joined us, I'm just explaining that what we are exploring today and how the thoughts actually affect the body and up to what extent. The extent is extensive. You know, thoughts create everything. Yes. And they create a vibration that is mirrored, all right, not only in our cells, but in our entire body and in our lives. So we've explored the atmosphere, all right? That is where frequency converts to vibration.
and back again. And then we've explored thoughts create a frequency that has a physical reaction, like nausea, goosebumps, hairs on the arms. Also, we've explored how fear or shock, or the thought of seeing a doctor, can actually cause blood pressure to rise. Then it goes back again. So the physical reaction, say of high blood pressure, then reactivates thought, and thought reactivates more fear and more belief about what we think about the blood pressure. That's right, and it's a vicious circle. That's go round and round. And so all of this is having an impact upon cells. A thought creates a physical reaction. You know, I think the easiest way to understand the impact on cells is to think about your mind, all right, as the chemist and your body as the pharmacy. So what you're thinking has an impact on changing all of the chemical compounds that you have inside your body, all right? And that changes everything. Okay. Mela, li qed tgħidilna hawnhekk Beverly huwa illi ħafna drabi meta aħna kif għedna nibżgħu minn xi ħaġa li l-biża' qed toħolqilna palpitations, qed taffettwa ċ-ċelloli, qed taffettwa l-organi tal-ġisem, qed taffettwa lilna ġenerali. Imma ma taqafx hemm. Il-ħaġa din terġa' tieħdok lura għall-brain. Mela inti bdejt minn hawn. L-effett x'qed jiġri fiżiku. U ma jaqafx hemm. Għax imbagħad din il-biża' terġa' toħloq ħsieb ieħor. Mela qed tgħid għax se nibżgħek kemm marant it-tabib, se nweġġek kemm marant id-dentist, mela se nagħmel u terġa' taħseb. Le għax min jaf kemm se min jaf l-injection kemm se tweġġa', min jaf dik kemm se tweġġani, min jaf kemm il-ħanek kemm se jdu biex ifiq. Waħda fuq u l-moħħ iktar ma jaħseb iktar qed jitfanna minn dan il-velenu ġo ċelloli tagħna u ġo l-organi tagħna u dal-velenu hija jibda jħassarna minn ġewwa, jħassarna mentalment u allura jibda jiġri illi nibdew il-biża' tikber, l-ansjetà tikber, in-nuqqas ta' fiduċja fina nfusna tibda titlaq. Għaliex? Għax issa qed inħossu li hemm xi ħaġa li m'għandniex kontroll fuqha. And I think this is very important, Bev, that once this really takes over, this worry, what happens is that we actually start losing our own power. The biggest problem with persistent negative thoughts that create low frequency is they are acidic. And when acid increases in the body, because you know what acid does, I mean, if you put your finger in acid, it would burn everything to the bone. So it starts to turn your fluids, your tissue in your body acidic. That starts to destroy your cells, causes inflammation, which causes physical pain, and opens the door to disease. Yes, very, very well explained. Okay, mela, li qed tispjegalna Beverly illi li jiġri meta aħna qegħdin nżidu dal-ħsieb, dal-inkwiet, dil-biża' illi il-verità illi dawn huma ħsibijiet hekk se nispjegawhom bħal meta spjegajna fuq id-detoxification huma aċidużi li joħolqu ħruq ta' stonku u ġaf qalbna. U l-aċtu nafu x'jagħmel hekk inti tbilsu bajk ġo l-aċtu jkollok sal-għadma u anke l-għadma jerri. U l-istess ħaġa jiġri meta aħna għandna dawn il-ħsibijiet negattivi. Illi iktar ma jkollna minnhom, iktar fuq il-livell ċellulari tal-ġisem, iktar qed tiżdid l-aċidità. L-aċidità qed tidħol fil-affarijiet li huma likwidi tagħna illi jkunu wkoll qegħdin jipproteġu ċ-ċelloli imma jikluhom imardu ċ-ċellola u mbagħad jibdew l-inflammazzjonijiet u l-ħafna mart illi aħna ma jkollniex kontroll fuqhom.
għaltinna u kol għax nishti illi tajjeb iżommu għaf moħkom, dal-eżempju li tad Beverly. Illi wieħed iżomm f'moħħu dal-paragun, il-moħħ huwa l-ispiżjar. Il-ġisem hija l-ispiżerija. Jekk l-ispiżjar se jagħtini prodott żbaljat, flok ma se jfejjaqni, se jmarradni. Mela l-ispiżjar, il-kemist, huwa importanti li jkun dejjem well informed ħalli dak li se jagħti mill-ispiżerija lill-ispiżerija fl-ispiżerija ikun taġit għalih, taġit għal persuna li għandna. So yeah, this is I mean very, very interesting because people sometimes, you know, they either are totally not in the know. Oblivious. That, you know, totally oblivious, yes, to the fact that there is this incredible correlation. And, you know, they just accept it. That's the way I am. I'm a pessimist. Kam minna ħafna drabi, jew ma nifmux, għax asnafu dil-korrelazzjoni. Jew, kemm il-darba nismaw nisejdu, hey, jenek mamul, jena bnidem, saqja mal-art, pessimist. What do you think about this thing when people say, no, I am grounded, that's why I'm a pessimist? I think it is a belief system that is Great. not possible. So now se nitlu falqa oħra ta' dak li nemnu belief system. Il-bniedem x'jemmen, skont x'jemmen isir. According to what he believes, he becomes. Yeah. Correct? Absolutely, and that is at a cellular level. I think we've always known, certainly in my lifetime, that certain characters, certain personalities, you know, have come with a certain set of beliefs. And for me, it was a massive eye-opener when I realized a lot of these beliefs, not only do they attract the kind of life we live, but they attract the kind of conditions we live with, you know. And I've seen it over and over in my own life, but also in the life of many of my clients. I think it's absolutely important, one, to accept that we have an energy system, the same as we have a digestive system, you know, the same as we have an endocrine system. We have many systems in our body, all important. And the energy system is absolutely essential. The channel where thoughts, feelings, and actions take place within inside the body. Great. Mela, hawnhekk qed tgħidilna kif huwa importanti li aħna nifhmu dan il-proċess. Għaliex? Meta aħna qed nifhmu illi hemm sistemi differenti li jaffettwaw il-ġisem, hemm sistemi li jaffettwaw il-fisiku, hemm sistemi li jaffettwaw il-menti tagħna, hemm dawn huma kollha parti minn sistemi ta' enerġija. U allura hemm ukoll li b'saħħitha ħafna is-sistema enerġetika tal-bniedem fejn il-bniedem skont dak li qed iħossu, skont dak li jemmenu għax hawn hija il-biċċa xogħol. Dak li aħna l-ambjent li twilidna fih, il-familja li aħna trabbejna fiha, il-komunità illi kbirna fiha, lilna ovvjament għaddewna ċertu beliefs, ċertu affarijiet li rridu nemmnuhom, għax kważi huma hekk l-affarijiet. Imma mbagħad qed tgħid Beverly kemmi, u da ovvjament lilna l-kol ġraddi, illi aħna u nikbru bdejna narfu illi isma' ċertu ideat illi forsi għaddewna nis li ħobbuna ta' ommijietna, misserijietna, l-allima tagħna, ħbib tagħna, il-medja, eccetera, mhumiex neċessarjament veri. U jekk kienu aħna li aħna għandna don kbir, għax aħna kollha uniċi,
Għandna don kbir li dal-moħħ kapaċi janalizza u kapaċi jaħseb għalih jekk aħna nibqgħu nifhmu kemm aħna speċjali, nifhmu wkoll illi mhux dak kollu li jingħadilna huwa hekk. U huwa tajjeb illi allura nikbru u nibdew nifformulaw l-idea tagħna, il-karattri tagħna u nibdew nosservaw in-nies kif jaħdmu. Għaliex daka ikollu iżjed suċċess minni? Għaliex dak il-bniedem huwa ferħan u donnu dejjem iżjed komplet minni? Għaliex dak il-bniedem għandu minn kollox dejjem imdejja? U nibdew narfu illi din l-għalqat enerġija mhux biss isseħħ mill-moħħ għal-ġisem u lura, imma kif di tkun għaddejja se taffettwa wkoll il-ħbib tagħna, il-familja tagħna, l-ambjent tagħna. U allura rridu nkunu konxja ħafna narfu sew kemm importanti illi narfu dawn il-ħsibijiet kif nittekiljawhom. So Bev, now people are becoming aware of what is happening, you know, and how this is affecting everybody, not just the body, but also, you know, the environment. I think it's really important. You know, the energy system is fed directly by a belief system. So if we go back through all these systems to find out the source of what starts the domino effect of frequency, we take it back to our personal belief system. And it is unique to us all, like our DNA, like your fingerprint. And we are programmed throughout our entire life with beliefs. Beliefs by our parents, the way we were raised, what we've read, every book we've ever read, every movie we've ever watched, every conversation we've ever had. You know, we are taking in belief systems from politics, religion, world events, the news, everywhere, you know. So we have constant incoming information, which is then programmed into our subconscious mind, which we are not aware of, which is then filed and brought up to be used as a reaction in our conscious mind. Yes. So, dan li għadna kif spiegajna, kif il-fat illi l-affarijiet jiġu affettwati minna għall-ambjent ta' madwarna, irridu nifmu wkoll illi meta qegħdin nkunu konxi ta' kull ħaġa li l-inna affettwatna jekk hija televizjoni, qari, reliġjon, politika, skola, x'inhi l-familja, daw kollha tup jitfawna kwantità kbira ta' opinjonijiet, ta' ideat, u aħna ħafna drabi nistgħu nirċivuhom u jaffettwawna, jew nistgħu nirċivuhom u nkunu daqsxejn pass lura biex narbluhom, biex nistaqsu. Imma dak li qed nisma' jien huwa dak li hu il-differenza bejn il-verità u r-realtà, the difference between truth and reality. Ħafna drabi tinħoloq realtà minn dak kollu ta' madwarna, minn dak li nisimgħu, minn dak li naqra. Mhux dejjem tkun il-verità. So we can look at it, you know, just in the current state of world affairs. People believe this, other people believe that. Are they right and they're wrong? Or are they right and they're wrong? Or is it just perception that everybody's looking at it with their own historic filing system of experience and beliefs? That's right, you know? yes. So it's not an argument of right and wrong, true or false. Most of the time it's down to perception. Yes. Mela, fil-verità bħalissa nistgħu nifhmuha ħafna sitwazzjoni, għaliex għax jekk aħna naraw x'qed jiġri madwarna, min jgħid ħaġa, ammonti kbar ta' nies jgħidu ħaġa, ammonti kbar ta' nies jgħidu ħaġa li hija differenti, fejn il-verità.
ifisser li t-tnejn huma ħżiena, le, tfisser li t-tnejn huma tajbin, le. Il-mod ta' l-ammont ta' informazzjoni li aħna nkunu ħadna fit-tfulit, nafżożit, naħna u nikbru, il-knowledge li nkunu ġbarna, jiffurmaw il-persuna li aħna. U skont il-persuna li aħna, l-affarijiet li aħna qegħdin nisimgħu, aħna se nagħtuhom il-perspettiva tagħna, il-mod ta' kif fil-verità naħsbu aħna. Mela, hemm verità waħda, imma hemm perspettivi differenti. Issa, li rridu nifhmu hija illi meta aħna qegħdin naraw l-affarijiet qed jiġru, ejja nibqgħu niftakru illi aħna wkoll għandna mod ta' kif mhux ngħidu dak iswed u dak abjad, imma nkunu naqra flessibbli. U ngħid hemmhekk qed nisma' tibżax avolja ma naqbilx ma ħanisma' naqra, ħanara naqra fejn se nevalwa u mbagħad nasal għar-risposti tiegħi. So what I'm saying is that this is what we are going through at the moment. It is. I think a really good challenge for everybody watching the show for the next week, I would like to put to people. When people ask you how you are, I would like you to say, really good. I'm really good. All right? So tell people, I'm really, really good. I'm having a really good day. I'm really good. Because if you start to change the frequency by the words you're using, all right, that will change the frequency of the thoughts you're having, the feelings you're having, and that will start to change your cells to come up to really, genuinely feeling good. Yes. U din hija xi ħaġa li interessanti ħafna. Mela, hawnhekk Beverly qed tgħidilna li qal sal-ġimgħa d-dieħla qed tagħtina naqra xogħol x'nagħmlu. Ejja ħalli nibdew pass pass u nibdew bid-detoxification ta' moħħna. Kif se nbiddel li l-nifsi? L-ewwel pass. Billi millum il-qoddim hekk xi ħadd se jgħidlek, allura ħej kif inġoż? Mhux ngħidlu insomma ma tafx is-sitwazzjoni kif in. Kif inġoż? Tajba ħafna grazzja Alla. Tajba ħafna. Tgħidli ma jekk jiena minnix qed inħossni tajjeb. Issa, hawnhekk fejn se tibdew tesperjenzaw tibdil fikom infuskom. Ibdejda u ibdem minna. Kif inti? Tajba, tajba, tajba ħafna. One, se intu tgħidha u se tgħidha bil-qalb, diġà qed tibgħat messaġġ il-moħħok illi ħoj, araw llum għandna xi ħaġa differenti mhux insomma. Tajba, pum. Din kif spjegatilna Beverly llum, din se taffettwa l-emozzjoni. L-emozzjoni se taffettwa ċ-ċelloli. Iċ-ċelloli se jaffettwaw l-organi u bil-mod il-mod se nibdew naraw din ix-shift. Dit tibdila bil-mod fina nfusna. L-importanti illi meta nifhmu il-proċess kif qiegħed jaħdem, se nibdew eventwalment bil-mod il-mod naraw anke tibdil fin-nies ta' madwarna. Il-forza tal-kelma taffettwa l-forza tal-ħsieb. The power of the word influences a lot the power of the brain, of the mind. Then we go through the whole process that you have explained. The mind will affect the body on the cellular level. Taffettwa iċ-ċelloli, taffettwa l-organi. It will affect the organs. Nerġgħu immorru lura u taraw kif bil-mod il-mod din isseħħ. Il-ġimgħa d-dieħla ma' Beverly se nkomplu fuq dan is-suġġett interessantissimu u se nibdew naraw biex kif l-aktar f'dawn iż-żminijiet nistgħu nibdlu mhux biss il-fiżiku tagħna, il-mentalità, imma anke l-ambjent minkejja dak kollu li jkun għaddej madwarna. Il-forza ifidejna, moħħna. Moħħna jaffettwa lilna fiżikament u aħna naffettwaw l-ambjent. Kunu magħna waw il-ġimgħa d-dieħla u waħdmu fuqkom infuskom. Kif qed tħossukom? Wow! Tajjeb ħafna, inselmulkom.
Bye.